అందరికీ శుభోదయం. గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబా శంకర్. Supreme Court has to interfere. They have to take up a sumo case because the issue of notices, the issue of summons to the advocates who rendered legal advice, who drafted some petitions to the accused persons by the police. That is to say, police are issuing 91 CRPC notices or they are issuing summonses to the accused to get information about the legal advice given to the clients by the advocates, which is not at all correct, on which Honorable Supreme Court of India stayed certain notices also, recently ED notices. Now the Supreme Court is forced to take up a case, that is Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gawai, K. Vinod Chandran and K. N.V. Anjaria. They took sumo case. That case law is, they will hear this case law. In re, summoning advocate who gives legal opinion, summoning advocates who represents the parties, summoning the advocate during the investigation of the cases or related issues. Actually, on 25th June 2025, two judges bench of Justice K.V. Viswanathan and N. Kotishwar Singh, previously, that is on 25/6/2025, they expressed concern over the trend of the police, particularly the investigating officers, in giving summons to the advocates, and therefore, since they thought that it is a very serious matter, they referred it to the CJI, who took the sumo case. చాలా విచారించదగిన విషయం, ఎందుకంటే సెక్షన్ 126 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ప్రజెంట్లీ భారతీయ సాక్ష్య అధినియం దాంట్లో కూడా 126 అనుకుంటా. ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ the client-advocate relationship. It is a fiduciary relationship, it is a trustworthy relationship, and it is protected by the privileged communications. Whatever transpired between the client and the advocate need not be told to the third party, maybe the police. Chappakarledu. Knowing this, still the police are giving summons to the advocates. It has become a serious issue. Incidents, examples రెండున్నాయి చెప్తాను. In Gujarat, the police summoned the advocate who represented an accused. Of course, Honorable Supreme Court of India gave a stay notice, and in this connection, the bench of Viswanathan, they observed that summoning advocates will undermine the independence of the judiciary, the independence of the legal professionals. It will affect the legal profession and impact the fair administration of justice. So, now on 4/7/2025, this case has been registered. This is one issue. Gujarat police giving summons. Second is ED, Enforcement Directorate. You know to whom they have given notices? They have given notices to senior advocate Arvind Dayar. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఫేమస్ అడ్వకేట్, లీగల్ టాక్సేషన్ మ్యాటర్స్లో టాప్ లెవెల్లో ఉంటారు వాళ్ళు. అరవింద్ దాతార్ హెస్ గివెన్ ఎన్ ఒపీనియన్ టు సమ్ రెలిగేర్ వాళ్ళ దాని మీద. సో అండ్ అనదర్ అడ్వకేట్ బై నేమ్ Pratap Venugopal
ఆయన కూడా ఏదో అడ్వైస్ ఇచ్చినట్టు ఇద్దరికి నోటీసులు ఇచ్చారు ఈడీ వాళ్ళు. This is spread to widespread outrage by the Supreme Court Advocates on Record Association. Following protest by the bar associations, the ED withdraw the so-called summons. And the Director Enforcement, ED యొక్క boss, he has given circular to all the officers that summons should not be given to the advocates without his prior sanction or without his prior permission. And again on 11/6/2025, the advocates on record of Supreme Court or Supreme Court Bar Association, they have held strong protest against the ED's action in giving summons to Arvind Dayar. No doubt he has given his opinion on ESOP, that is Employee Stock Option Plan, granted by Care Health Insurance Company to the former Religare Enterprises Chairman Rashmi Saluja. So previously I told you, Gujarat police, they issued summons to a lawyer who represented an accused and got bail in a loan dispute. దీనిలో కూడా స్టే వాజ్ గ్రాంటెడ్ ఆన్ స్టే గ్రాంటెడ్ అప్ టు 26/7/2025. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ issuing notices should be stopped by the police. No doubt. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పోలీస్ అంత తెలితక్కువలేం కాదు. They have got power to summon any witness previously under section 161 CRPC. Whoever is acquainted with the facts of the case, the police can issue summons to get information. Whenever certain information is required, they can give a notice to the concerned person to produce the concerned record. ఇంకా కొంచెం వెళితే జయలలిత మేడం గారి టైంలో జరిగింది. వీరప్పన్, వెరీ ఫరూస్ అండ్ ఇల్ ఫేమస్ ఏమంటారు ఎలిఫెంట్ టీత్ స్మగ్లర్. He was actually under hiding and one maybe some chona ఎవరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఒక విలేజ్ ప్రెస్ రిపోర్టర్, he went to all the way to the forest, Koramangala forest. He took interview from Veerappan and published it. Then the police asked him, I think Cho. The police gave a notice to him and asked him as to how he got the information, how he went there. Not necessary. He need not inform. It is his job. Just today, I have seen there is a video from Bharatiya Nagaraj garu. He is a journalist, senior journalist, stating that while interviewing Kota Shwaraprakash Reddy something, he has stated something as a part of his profession. It hurt the sentiments of others. He said, I am sorry. ఏదైనా జరిగితే ఇలా ఉండదు, అంతేగాని యూ కెనాట్ ఆస్క్ హిమ్ యాజ్ టు హౌ యూ వెంట దేర్. నౌ దిస్ లాయర్, సో ఏ డాక్యుమెంట్ మీద నువ్వు వాడికి లోన్ స్టే తెచ్చావు, ఏ డాక్యుమెంట్ ఆయన అంటానమాట, వై షుడ్ యూ షో యూ? ఇట్ ఈస్ హిజ్ డిఫెన్స్. హీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ డిఫెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్. ఈ మధ్య కాలంలోనే రాహుల్ గాంధీ ఇష్యూలో కూడా చెప్పాను, హీ నీడ్ నాట్ డాక్టర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్. పూణేలో సావర్కర్ గారు మనోడు సచికి సావర్కర్ గారు కేసు వేస్తే దెన్ ద కోర్ట్ సెడ్ నో, ఇట్ విల్ అమౌంట్ టు డాక్టర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్, విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో కాబట్టి ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్, నో డౌట్ దే హ్యావ్ గాట్ ద పవర్స్, బట్ దే షుడ్ నాట్ మిస్యూటిలైజ్ దేర్ పవర్స్. ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ సీరియస్. సుప్రీం కోర్ట్ ఖచ్చితంగా కన్నెర చేసింది. చూద్దాం రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అనేటువంటి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.